ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు మా క్రూజ్ షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం షేర్ చేయబోతున్నాను. సో వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. సో ఇది మేము ట్రావెల్ చేసిన ఫస్ట్ క్రూజ్ షిప్, ద కార్డీలియా క్రూజెస్ ది ఎంప్రెస్. సో కమింగ్ టు ఇట్స్ కెపాసిటీ, ఇది టోటల్ 840+ ప్యాసింజర్స్ని ఈజీగా క్యారీ చేస్తుంది. అండ్ ఇలా టోటల్ 11 డెక్స్ ఉంటాయి, 796 క్యాబిన్స్. మీరు చూస్తున్న ఈ ప్లేస్ చెన్నైలోని ఐలాండ్ గ్రౌండ్స్ అంటారు. అండ్ అక్కడ డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫై చేశాక వాళ్ళు ప్రైవేట్ బస్సెస్లోని చెన్నై పోర్ట్లో ఉన్న మన క్రూజ్ షిప్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. సో క్రూజ్ షిప్లోకి వెళ్ళే ముందు కొన్ని సెక్యూరిటీ చెక్స్ క్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చెన్నై పోర్ట్ క్రూజ్ ప్యాసింజర్ టెర్మినల్లోని అవన్నీ జరుగుతాయి. సో ఎంటర్ అవ్వగానే మాకు క్యాబిన్ కార్డ్స్, యాక్సెస్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో లగేజ్ స్కాన్ చేస్తారు, ఫ్యామిలీకి ఫోటో తీస్తారు. షిప్లోకి ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఒక మినీ హెవెన్ ఫీల్ అయితే వస్తుంది. ఈ కౌంటర్స్ హెల్ప్ డెస్క్ అనమాట. సో అలా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే చాప్ స్టిక్స్ రెస్టారెంట్ అండ్ ది చైర్మన్స్ క్లబ్. సో మాకు వెళ్ళగానే వెల్కమ్ డ్రింక్స్ ఇచ్చారు. చూస్తున్నారు కదా మినీ హెవెన్ లోపల. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యాసింజర్ కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అని. మేము బోర్డ్ చేసింది మధ్యాహ్నం 2 o'clockకి కాబట్టి మేము డైరెక్ట్గా 10th డెక్లో ఉన్న స్టార్లైట్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము. చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీ డిషెస్ అయితే ఉంటాయి. మేము పర్టికులర్గా ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు వెళ్ళాం కాబట్టి అక్కడ డిషెస్ కానీ పేస్ట్రీస్ కానీ పాస్తా కూడా అన్నీ సాఫ్రాన్ వైట్ అండ్ గ్రీన్ కలర్స్లోనే ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ లంచ్ మేము మా క్యాబిన్స్కి వెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాం. సో మాకు అలాట్ చేసిన క్యాబిన్ డెక్ నెంబర్ 8, మేము ఇప్పుడు దానికి వెళ్తున్నాము. సో రూమ్ ఓపెన్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న యాక్సెస్ కీ కార్డ్ పెట్టాలి, పెడితేనే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. చేసుకుంది బేసిక్ ఇంటీరియర్ రూమ్. సో మనకి టైం టేబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు, ఏ టైంకి ఏ యాక్టివిటీ ఏ డెక్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది అని. టీవీ ప్రొవైడ్ చేశారు. టీవీలో హార్డ్లీ ఒక 5 to 6 ఛానల్స్ వస్తాయి. సో కమింగ్ టు వాష్రూమ్, స్మాల్ ఏరియాలోనే లైక్ ఆల్ ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి ఇందులోని. ఇన్ సెపరేట్ బాతింగ్ ఏరియా కూడా విత్ కర్టన్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ 24 hours హాట్ వాటర్ రావడం అనేది చాలా నచ్చింది. సో 2 వార్డ్రోబ్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు, హ్యాంగర్స్ ఉన్నాయి, లైఫ్ జాకెట్స్ ఉంటాయి అందులోని. అండ్ ఒక వార్డ్రోబ్లో వచ్చేసి ప్రైవేట్ సేఫ్ కూడా ఉంది. ఎనీ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ లాంటివి మనం అందులో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. డెక్ నెంబర్ 10కి వచ్చేసి ఇది ఓపెన్ డెక్. ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది, స్టార్లైట్ రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అండ్ పూల్ బార్ కూడా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడు డెక్ నెంబర్ 10లోనే జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ. అండ్ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి సన్సెట్ అయితే క్రూజ్ షిప్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఇది డెక్ నెంబర్ 10లో డ్యాన్స్ థియేటర్. అండ్ ఎవ్రీ నైట్ ఫ్రమ్ 12 to 2 ఇందులో కంటిన్యూస్గా డీజే మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది.
ప్యాసింజర్స్ అందరూ మ్యాక్సిమం ఇక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు, డ్యాన్స్ వేస్తారు, బార్ ఉంటుంది, తర్వాత పైన జిమ్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ డే ఈవినింగ్ 6 అయ్యేసరికి అందరూ డెక్ నెంబర్ 10కి వచ్చేస్తారనమాట సన్సెట్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి. అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది కసినో. ప్రెజెంట్ ఆల్రెడీ మేము వెళ్ళి లైక్ హార్డ్లీ 2-3 అవర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎవరూ లేరు అక్కడ. బట్ నార్మల్ డేస్లో అయితే చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడ. అండ్ అడల్ట్స్కే కాదు, ఈవెన్ కిడ్స్కి సెపరేట్ ప్లేయింగ్ ఏరియా కూడా ఉంటుంది ఇందులోని. సో ఇది మార్కెస్ థియేటర్, ఇది డెక్ నెంబర్ 5లో ఉంటుంది. మోస్ట్లీ క్రూజ్ షిప్లో అయిన మ్యాక్సిమం యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇందులోనే జరుగుతాయి. నైట్ 8 అవ్వగానే సేఫ్టీ డ్రిల్కి కాలింగ్ వచ్చింది మా అందరికీ. అక్కడ సేఫ్టీ మెజర్స్ అన్నీ చెప్తారు. సో ఈ మార్కెస్ థియేటర్లో మేము చూసిన ఫస్ట్ షో ద టాలీవుడ్ డ్యాన్స్ షో. అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆస్ట్రేలియన్ డాన్సర్స్ పర్ఫామ్ చేశారు డెక్ నెంబర్ 10లో. రాక్ క్లైంబింగ్ ఉంటుంది, బట్ అది అడిషనల్ కాస్ట్ అనమాట. సో ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ అయితే వాళ్ళు సెపరేట్గా కార్డ్ రీఛార్జ్ చేయించుకొని రాక్ క్లైంబింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో డే 2 చాలామంది కసినోలో ఉన్నారు. పంజాబీ వెడ్డింగ్ ప్లే చూసాము నెక్స్ట్ డే. ప్రతి ఒక్క ప్లే ఒక అవార్డ్ ఫంక్షన్ లాగే ఉంటుంది ఇక్కడ. వాళ్ళందరూ ఆడియన్స్తో ఎంత కనెక్ట్ అవుతారంటే మ్యాక్సిమం చాలామంది ఆఫ్ స్టేజ్ డ్యాన్స్ వేస్తారు, ఆడియన్స్ మధ్యలోకి వచ్చి ఆడియన్స్ని చీర్ చేస్తారు. లైక్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 8 o'clockకి మేము వైజాగ్ పోర్ట్ రీచ్ అయ్యాము. చాలా హెవీ హార్ట్తో మేము బయటకు వచ్చాము. సో బయటికి వచ్చాక వాళ్ళే ప్రైవేట్ బస్సెస్ ద్వారా మనల్ని కాంప్లెక్స్ కానీ గ్రీన్ పార్క్ హోటల్ దగ్గర కానీ వాళ్ళు డ్రాప్ చేస్తారు. వీ హ్యాడ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ క్రూజ్ షిప్. ఈ క్రూజ్ షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి చాలా యూనిక్ అండ్ చాలా బాగుంటుంది. సో అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.